my only Turkish. I'm delighted to be here in Turkey, and thank you very much to BRASHAW for their long-standing support and partnership. It's a great pleasure to be here, and a great pleasure to have colleagues to work with such as BRASHAW. What I want to talk about this morning is an insight into location intelligence across Pitney Bowes and what's happening in the world of location intelligence and GIS, and share with you some of the developments that our organisation is making to grow the market and increase the use of location. It's not just about maps. It's also about the data. And the data that we use in GIS and in location intelligence is a fundamental building block of what we do every day. Increasingly, it is important that we are using good quality data, such as BRASHAW's data set, and understanding how that information is used is fundamental. Some say data is the new oil. It's the lifeblood of our organizations. James, 1 second. Let me summarize. Öncelikle hoş geldiniz dedi. Bu etkinlikten dolayı, katılımınızdan dolayı. MapInfo'nun Pitney Bowes'un kurumsal zeka konusundaki ürünleriyle alakalı ve çalışmalarıyla alakalı kısa bilgilendirme olacak. Ben çok fazla müdahale etmeyeceğim. Aradan sadece özetler geçeceğim. So background to Pitney Bowes, what we're doing. 3 areas for location intelligence. GIS, MapInfo being the core product and lifeblood of that market for us. Increasingly now, enterprise location intelligence, fundamentally our Spectrum platform being the core and the global data that drives that platform. And we're also starting to look at how the next generation of location services are needed for the explosion in use of mobile devices, such as our smartphones. Öncelikle konumsal zeka 3 farklı platformda toplayabiliriz. Özellikle akıllı telefonların da yani günümüz hayatında özellikle Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde kullanımıyla beraber bu artık lokasyon bilgisi herkesin ihtiyacı olan bilgi haline geldi. Tabi bu coğrafi bilgi sistemleri alanında, kurumların kendi iç kullanımlarında ve konum tabanlı servisler konusunda dünyadaki coğrafi bilginin kullanımı çok ciddi bir şekilde artmıştır. What we're seeing is large organizations across the globe are starting to take location, not just in GIS, but looking at how it can be used right across the whole of their organization. Location is becoming a fundamental building block. Burada gördüğünüz gibi birçok konuda aslında belki birçoğunda harita olarak görmüyorsunuz ama arka planda konumsal bilgi her şeyin aslında temelini oluşturmaya başladı ve bunu da burada gördüğünüz gibi birçok kurumda görebiliyoruz. So what do we mean by location intelligence? When we look at what fundamentally is location intelligence, we see a number of processes from data matching to geocoding to routing to combining data together to doing spatial analysis and ultimately doing mapping visualization. You can continue some. Typically, those come as a product. MapInfo is a product that brings those things together to provide that capability. From a location intelligence point of view from Spectrum, we're able to take those processes and apply those processes into the enterprise. So, as an example, geocoding can be applied as a process into a system without any maps. Konumsal veriyi kullanmada birçok
birçok aslında araçlarımız var. Verilerin eşleştirilmesi, adreslendirilmesi, harita üzerine yerleştirilmesi, temizlenmesi, rotalama, görselleştirme gibi birçok alanda kullanıyoruz. Hepinizin bildiği gibi aslında. Burada örnek olarak bir geocoding prosesini gösteriyor, işlemini gösteriyor. Adresin temiz olduğu, temiz olmadığı durumlarda birden fazla metotla konumlandırılıp harita üzerine yerleştirilmesi. Özellikle TEDAŞ Genel Müdürümüz de söyledi. Birçok altyapı kurumunda, birçok kamu kurumunda değişik adres verileri var. Bu adres verileri yıllar önce, 30 yıl, 20 yıl önce abone olmuş insanların adresleri var. O adresler çoktan değişti. O adreslerin temizlenip harita üzerine yerleştirilmesi lazım. Çünkü müşteriye sadece bir posta dağıtmak için adres olarak değil, posta adresi olarak değil, aynı zamanda elektrik şebekesi üzerinden nasıl ulaşacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Ya da bir doğalgaz vanasından nasıl ulaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu proses adresi temizleyip sizin kullanılabilir hale getirmenizi sağlıyor. Biraz daha anlaşılsın diye uzattım, kusura bakmayın. So when we look at LI, we think of it in three areas, and our investments are geared around those three areas. Desktop GIS, MapInfo Pro, applications that you'll see today. Enterprise GIS, increasingly about sharing that information across the enterprise with Spectrum Spatial. And then Enterprise LI, looking at how that can be applied, as I said earlier in the previous slide, into an organization that needs location enabling their workflows. And that's quite different to Enterprise GIS. Our investments and our focus is addressed at all those three areas. Konumsal zekanın gelişimini yine üçe ayırabiliriz. İlk başta aslında desktop, bizim masa üstünde kullandığımız yazılımlarla başladık. Arkasından bu işlerin daha kurumsal sistem olarak kullanılmasını sağlayan ürünler gelişti. Burada da MapInfo'nun Spectrum Spatial ürünü var. Şimdi ise artık yani sadece harita almaktan çıkıp artık sizin bir karar destek verme sisteminize kullanacağınız bir konumsal zeka ürünü haline geldi ve bu biraz daha artık farklılaşıyor. So, I want to share with you some of the product and our strategy and our investments that we're making aligned to what those three areas. So, in terms of capability, we do focus at the moment only in the UK on asset management around local authorities. From GIS, solutions, desktop, web, server, MapInfo being core part of that. Look also now into customer analytics around retail and site planning, and natural resources, including mining, which is ENCOM. Spectrum provides for us an enterprise capability of mapping, spatial analysis, address geocoding routing, also now business intelligence integration, and master data management, hub and customer information management capability. And from a location-based services, we're starting to look at things like information and location services that can be developed. All of that underpinned by data quality and data management and data sets generally that are global. Konumsal zekanın yine kullanımında varlık yönetiminden başlayarak coğrafi bilgi sistemlerinde yine web masaüstü kullanımları, yer bilimlerinde kullanımı, müşteri analizleriyle alakalı kullanımı, haritalama, görüntüleme, rotalama, navigasyon, iş zekası ile alakalı kullanımlarını değişik yerlerde görüyoruz. Bunun dışında özellikle yine konumsal tabanlı servisler dediğimiz alanları da hızla kullanılmaya başlandı. Ve bunların hepsinin temelinde yine bir mekansal verinin yönetimi, bunun kaliteli bir veri olması ve bunların hepsini yöneten bir üst setin olması gerekiyor. So, our strategy for location intelligence is to strengthen our enterprise GIS capability, look to improve integration and how products work together, extend our capability in providing web and mobile capability, start and providing integration into business analytics systems, and
also develop with partners our global and local dataset capability and content. Kurumsal coğrafi bilgi sistemlerinin yeteneklerinin güçlendirilmesinde, sistem entegrasyonlarında birçok çözüm var ve bunun farklı seviyelerde küresel ve yerel veri setleriyle Pitney Bowes olarak bunları sizlerin kullanımını sunuyoruz ve bunların daha çok etkin olarak kullanılmasını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. In addition, we're starting to provide capability for software as a service and on demand. We utilize in our technology open source where appropriate, and we're also heavily focused around supporting open standards to make sure our technology can be integrated and is easy to deploy. Burada yine strateji olarak SaaS dediğimiz sadece servis olarak, yazılımı paket olarak almak yerine sadece servis olarak almak veya sadece istediğiniz anda kullandığınız zaman ödemeyle alakalı platformlar da büyümeye devam ediyor. Bunun dışında yani teknolojinin geliştiği şekilde açık kaynaklı kodları da kendi implementasyonun içerisine ekliyor. Ve tabii ki kurumsal olarak da OpenJS konsorsiyumun veya diğer kurumların standartlarına hızlı bir şekilde uymaya çalışıyor. So, just looking at a diagram of areas of focus, in top left, desktop, MapInfo Pro 12.5, applications you're going to see today. Web mapping with Spectrum Web Client, in terms of integration and improving, looking at metadata, catalog and discover. We're enhancing our rear controls, and on the other right side, integration of business intelligence products into our platform. All around Spectrum, and then looking to enhance our content and sources and ability to bring data together using Spectrum to then use in the applications. Yine masa üstünde MapInfo ürünlerimiz var. Web tarafında Spectrum kullanıcılara, client'lara sunulmasında kullanılıyor. Tabii veri arttıkça ve verinin kullanımı arttıkça bu sefer hangi veri neredeydi, tarihi neydi, projeksiyonu neydi gibi bilgilerin tutulması için kataloglama gerekiyor. Bu da yine Discover ve Metadata yöneticisiyle sağlanıyor. Mobilde yine MapInfo'nun 2015'te gelecek ürünleri var. Bu konuda eksiklik vardı aslında. Biz de ısrarla belirtiyorduk. Tabii aynı zamanda kurumların içerisinde kullanılan birçok veri tabanı sistemleri var. Bunlara da çok ciddi bir şekilde entegrasyon yapılması gerekiyor. Burada zaten görüyorsunuz. Bunların hepsini toplayan bir platformumuz var. Bunları yöneten veri tabanı yöneticileri ve mekansal sistemler var. So today, a big day for us. We're launching on MapInfo 12.5, 64-bit, 20th of November, and also a new brand, MapInfo Pro. So that's been launched globally today in a number of countries, and it's really great to be here, privileged to do this in Turkey. Bugün aslında MapInfo Pro olarak yeni platform, yeni ürünümüzün de lansman günü. Bütün dünyada Kasım 20 itibariyle bu ürünün kullanılabilir hale gelmesi ve aynı zamanda onun sunuşunu burada yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. We're today also going to give you insight into our new gridding engine for 2015. High performance capability for dealing with large grids in a fast, efficient way, and I won't say any more because I don't want to spoil the demonstration. MapInfo'nun yeni gridleme teknolojisi geliyor ve çok yüksek performanslı grid gösterimi ve çok büyük miktardaki verinin gösterimiyle alakalı çok ciddi bir piyasaya fark atacak. MapInfo'dan yine bizim hepinizle beraber bizim de MapInfo'dan istediğimiz bir özellikti. Bu da gerçekleşiyor. We also launched quite recently our web client for Spectrum. Allows users to access mapping through a web client that can be configured to meet a specific set of customer needs, and layers of information can be turned on and off. Tabii müşterilerimizin, özellikle de yöneticilerimizin web üzerinden bütün raporlamalarını ve bilgileri görebilmelerini sağlayacak
Specifically, we've opened the technology up so that we're able to take on board BRASHAW's data and make Spectrum work with local data in the country as well as the global data sets. So significant improvement, working also with things like points of interest and type-ahead addressing, and we're expanding the content of the data across the globe. Aslında Pitney Bowes'un dünyada birçok ülkenin verisini sağlayan, bu verilerle beraber çözüm üreten bir stratejisi var. Türkiye'de de BRASHAW'ın verilerini de kullanmaya başladılar artık. Çünkü her ülkenin daha iyi, en iyi haritası neyse onunla yayın yapmaya ve buradan yine çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu özellikle adreslerin haritalandırılması konusunda önemli bir şey. Bizim için de bir MapInfo'ya daha güçlü bir entegrasyon demek, daha iyi bir strateji demek. Another area that we've been doing some work over the last 12 months is to work with a partner around an application called SiteMarker, which provides retail site location planning and analytics on top of MapInfo. So ability to look at customers and catchment models and work out where best to place stores. MapInfo SiteMarker diye yeni bir ürün duyuruluyor burada. Özellikle perakende sektöründe müşterilerin dağılımı, sürüş alanları gibi, raporlamaları gibi hizmet alanlarının oluşturulmasında kullanılan yeni bir ürün. Also going to show you today and talk about the LI, location intelligence inside business intelligence, business management tools. So we've brought mapping and location to the BI tools such as Cognos, MicroStrategy, SAP Business Objects, ClickView, Excel, bringing effectively that location context into that world. Kurumlarınızda kullandığınız veya en azından ismini duyduğunuz, popüler olarak kullanılan birçok iş zekası aracının içerisinde de bunun haritalandırılmasıyla alakalı MapInfo'nun ciddi çözümleri var. Burada gördüğünüz Cognos, MicroStrategy, Excel, SAP'nin Business Objects gibi birçok alanda içeride kullanılıyor. Spectrum platform. A lot of people say, what is Spectrum? As you've seen from previous slides, it's a platform. It allows us to bring things together, big data. We can deploy it in different environments, but it brings data quality, location intelligence, data integration, some data management capability, all in one platform. The beauty around this, from a user point of view, typically it's around location, asset, and customer. And from an asset point of view, that could be a physical asset, but also could be a person asset or a financial asset. Bu yine Spectrum'un yeni platformunda yaygın olan yaklaşımın tersine daha yani GIS merkezliden ziyade entegre olmuş şekilde bütün varlıkların hatta finansal bilgilerin, kişisel bilgilerin yönetilebildiği çok daha hızlı, müşteriye daha odaklanmış bir basit kullanışlı yönelime doğru gidiyor. Yeni yaklaşım bu, yani GIS'i merkeze değil, GIS'i en iyi şekilde kullanacak şekilde yapılandırıyoruz. Our data we're expanding. A lot of this working with partners, BRASHAW and others around the globe to expand world boundaries, global points of interest, looking at global demographics and geodemographics, also starting to look at getting access to indoor maps. Recently got involved with digital, now able to look at a digital elevation model, and we're also doing work with MapInfo around route finder networks. MapInfo'nun global anlamda kullandığı adres ve iş alanlarında kullandığı verilerin yanında artık dünya sınırlarında dünyanın demografik bilgileriyle beraber artık arazi modeli bilgilerinin ve yeni rotalama bilgilerinin kapsamı artırılarak sunuldu, hizmetinize sunuldu. Türkiye'de de yine BRASHAW'ın verileriyle beraber buradaki verilerin
starting to form partnerships with some big technology organizations, SAP, working quite closely with them on integration of our technology into SAP HANA, as an example, and clearly with SAP Business Objects. With IBM, the same, working with IBM on integration with Cognos, but also a number of other integration work streams, looking at how our technology and IBM's technology can work together more effectively. And then in Salesforce, we've deployed our Spectrum platform into Salesforce, again looking at how can we work together. All these organizations wanting to take the power of location into the enterprise and do what has been done before. With Accenture, working in a number of client engagements, and with TCS, particularly in insurance, they've built a whole platform solution that they're taking to their clients for underwriting. So this is a key focus for us, and working together with BRASHAW, how do we all take the market, grow the market together? Türkiye'de de yoğun bir şekilde kullanılan ama dünyada global anlamda bu konudaki lider firmalarla stratejik ortaklıklar yapıyoruz ve çözümler üretiyoruz. IBM ile, SAP ile, Accenture, Tata ile sigorta alanında, Salesforce'da yine dünyada çok yaygın kullanılan yazılımlar. Bunları da ciddi stratejik ortaklıklar yapılıyor ve çözümler üretiyor. Türkiye'de de aynı şekilde BRASHAW'la beraber globalde de yine bizim bölgemizde Pitney Bowes'la beraber daha ciddi, daha büyük stratejik ortaklıklar konusunda yatırım yapıyoruz. So thank you very much, and let's look forward to the rest of the conference.